Hello everybody, ladies and gentlemen, you are welcome in the youngsters session. May I remind that? So in this room we will deal about youngsters and road safety. I'm Hejer Barouni from Tunisia. I'm also the coordinator of the Youth Committee on PRI, and I will begin with my presentation. So, young people campaign against driving under influence. That's right. Maybe this presentation sounds also too much with the other session, but it's also about youngsters. So what I will deal about today is a study case of Tunisian action, pilot one, the Tunisian night without accidents. I would like to start from here, even with youngsters, to start with the decade. So this decade which was proclaimed on the United Nations General Assembly in 2010. May I remind also the big issue and the big aim of this decade, and maybe everybody now is very familiarized with this picture, which shows the potential of the decade of action of road safety in changing direction. And what I want to say about this picture is that even with youngsters, what we have to keep in mind is that when we do nothing, we will follow the red line. So that's to insist on the importance of acting through the head of the decade, even with youngsters. The specific objectives of the decade: reduction of road fatalities by 2020, many objectives: increase funding, straighten global architecture, increase human capacity, increase national and local prevention efforts using successful experience from others and specifically from youngsters, improve the quality of data at national, regional and global levels, and monitor progress at the national, regional and global level. So even with youngsters, we have to keep in mind all these objectives. When we say decade of action, we think also about tools. We have a tool, we have the action plan, which can help us. Everybody know about the 5 pillars, and today we will focus on the 4th pillar, safer user behavior. So how to influence behavior change? That's also our issue with youngsters, specifically when we will speak about drink driving. For that we have also other tools from WHO, like this good practice on drink and driving book. But we have to keep in mind that there are key behavioral risk factors. So after all, I would like to do a brief overview on the psychological factors linked to our issue. So in the safer user behavior, in this 4th pillar of the decade, we need road users to recognize the key risk factors, which are also non-use of helmet, non-use of seatbelts. But what interests us today is drink and driving, the 3rd point that I underlined here. So this requires changing behavior through what? Through a combination of things, through a combination of education, awareness and enforcement campaigns. So as we said also a lot yesterday, this effective campaigns should be based on a good understanding of the complexities of human behavior using the disciplines of social psychology and behavior economics. Very quickly, to set up the
the background, the social, psychological model of human behavior we have to keep on mind when we design even action for youngsters. So, which is globally built around 3 points: the personal micro factor, dealing about some intrinsic individual factor, for example, knowledge; some social meso factors, which are more concerned with how individuals relates to each other and influence of other people on their behavior; and also environment macro factors that include both local factors and wider factors. We can see it on the scheme here. To end with this theoretical introduction, I would like to stop on this process. Speaking about behavior doesn't mean also to stay on theory. We can try to design process to act. So this is a 5-step process, beginning in identifying behaviors and ending in developing a communications model. This models is, maybe when we go on depth, we will see that is based on the 4 E's. 4 E's come back again here about behavior change. So E like enable, to give information, remove barriers, educate, train, provide. E like engage, community action and co-production, media campaigns, mobilize networks. E like exemplify, so leading by example, demonstration project, promote results. And E like encourage, in recognizing and social pressure, league tables, or although to deal about penalties and enforcement. Let's move to action. Let's move to Tunisia with the study case of the night without accident in Tunisia. So let's begin by an historical overview of this event. In fact, this event is an European one. It was launched for the first time in Belgium in 1995, and then since 2003 it was extended to other European countries with the support for European Commission. We can say that in 2009, 600 volunteers were present in 200 clubs located in 25 countries in Europe, from Austria to Spain, passing from Finland and France and Germany and Portugal and Italy. In 2012, the innovation was to extend this European network even on the friend country on the north of Africa, and especially in Tunisia. So the event took place in 27 member states as well as in Tunisia. So this is some photo of the European night without accidents, and you have the website in which you will find all the descriptive of the event in Europe. Let's come back in Tunisia. Why I thought it was interesting to present this subject today, because we have to know that it was the first time that such kind of campaign was set up in an Arab countries and in African level. I heard yesterday from our friends from Benin that they also come with us in this global event and set up their first night without accidents in Benin. So we are very proud of you also, Benin there. So how do we design this campaign? It took place in a nightclub center. Why I would like to be precise about the choice of the place. It's a center in which there's a restaurant, a lounge, and a rock bar. So it's a place. This event also we have to mention, especially today, because yesterday we have the conference dealing about how the synergy can be made with the work with the local public establishment. We have to know that this action was held by an NGO, Tunisian NGO, l'Association Tunisienne de Prévention Routière, the road prevention from Tunisia, was also in working with a public establishment which helped in giving the breathalyzer for the action. To sum up the event, there were
30 volunteers among the Young Drivers Forum of ATPR on the field. We targeted 400 youngsters in a 3-in-1 center of clubbing, which located at La Marsa, which is in north suburbs of the capital Tunis. And finally, we had 100 Slouma. Slouma is our designated drivers in Tunisia. 100 Slouma designated drivers achieved. In that, 52 were tested, and at the end, 100% were safe. So about the volunteers, they were all reflective vest branded Tunisia with the association, making volunteers to look as a team on the club. Also, to give you an idea about the organization, they were selected according to their motivation, availability, but also selected according their character and how pleasant they were to the public. So some photo here to give you an idea of this team of volunteers, young volunteers in Tunisia who worked on the club all the night in this event. How do they animate the event? So 5 volunteers appointed to each stand. There were 4 stands and 10 other volunteers were in mobility around to interact with the public of youngsters, sensitizing especially about the risk of drunk drinking with a tool made in Tunisia, which was a disc simulator, which is a tool giving the time you need to come back under 0.5 gram per liter of alcohol on the blood, depending on the sex, the weight, and the number of beer taken. So this is some photo of the animation of the event. Of course, you will find we put posters of the event, but we also used some posters coming from the common European campaign, You Play With Fire, which was translated on Arabic and French, because that are the language who are most working in Tunisia. At the common entrance of the club, you find the first stand, the main stand, Slouma, the designated driver. So the concept, what is the philosophy? For those who don't know, the one who drives is the one who does not drink, and each group of young entrants on the club center appoints a person who responsibly chooses not to drink to drive safely his friends later. Why Slouma? Just to make you some remark, Slouma is our Tunisian Sam or Bob, and Slouma is a pun on the Arabic first name Selim for man and Selima for woman, which means safe. So at the common entrance there was this first trend, and Slouma, the designated driver, will wear a bracelet and already win some gifts, and at the end the person has to confirm her sobriety through an alcohol test. He can participate to a draw of lottery and be among the big winners of luxurious gifts offered by our sponsors, and that's one of the points of innovation we made comparing to the European night of accidents. We are not really linked with such kind of motivation, material motivation for youngsters. So you have here some photo of the Slouma in Tunisia who won. So if youngsters accept to be the designated driver, we give them the bracelet, the keychain, and the voucher from our sponsor. 100 bracelets were distributing, and finally, at the end, if their breathalyzer gives a negative result, they were safe and they can participate to a draw of lottery to win the big prizes, which were Bridgestone, mug branded Bridgestone, 3 caps Formula 1 also, and luxurious Festina watch. So those are also some photos of this stand. The results here, we just give a results about the person we test and some statistic about it. 54% of men and 46% of women among this 100% person tested safe. The winners of big prizes, you see here the luxurious gifts. But the innovation in Tunisia was to add some additional action. In fact, we designed the event as many stands of sensitization upstream and downstream the heart of the action, which was Slouma, the designated driver, to promote the adoption of this behavior, and then, after all, to emphasize it. So
In fact, at the entrance you will find a stand called the corridor. We called it the corridor of death. It's a funny action with the tool Google Fatal Vision, and maybe you can come later and see and try it here. With this Google, the volunteers have to convince people to try the Google and move in the hallway without hitting anything. It's the first step in the sensitization process about drunk driving. It must prepare the field to the stand coming after, the one of Sluma, and in general youngsters are more receptive after the experience of the Google to be the designated driver. So you have here some photo of the action, the corridor of death. It was just in the entrance of the club. And then we don't forget that we are in the center club, so we have three parts. On the rock bar we put another stand, we called it the smart driver, in which we also had volunteers who use another funny tool, who is a distract match, also this one. What's this distract match? Sorry. It's a set of awareness on the dangers of distraction, phone, music, while driving, in terms of reducing ability to concentrate. And at this also are some photos. And then another inside the bar, the stand calling the Zen driver. And this is also in a Tunisian innovation. A young and volunteer physiotherapist will offer to the public her relaxing services to massage the neck for 5 minutes. And that may remind young people through inhabitual action the dangers of driving while tired and while we have lack of sleep. So we see here the Zen stand with our physiotherapist who is voluntarily walking for 5 minutes. For sure, everything was media covered through publication, press, radio, etc. That gives more notoriety, credibility to our association, and also it's easier for us to get volunteers and funds to achieve the aim of the organization. So media coverage, you see the press release went out at the week of the event, and we have also some interviews from youngsters who participate, and we also targeted the radio, media coverage on social media for sure, with throughout the Facebook banner who was created for the event. Everything was on our Facebook page, and all the posters also. What was the impact of the campaign in Tunisia? Curiosity, because many young people questioned about the INWA and the whole process with the bracelets, etc. And that galvanized enthusiasm for the issue amongst ATPR youngsters volunteer, which is also important thing we have to work on. And that galvanized enthusiasm for the issue amongst governments, agency also of road safety, who are partners and nationally recognized as one of the most creative, innovative young awareness campaign. So to conclude, this synergic work targeting youngsters has as objective increasing awareness and influencing positive public behaviors in the area of drink driving and distracted driving. It was also an example of how we can profit from some regional campaigns in a local scale, including some combinations, adaptations and innovations on the action process, which should match more with the environment specificities and then achieve the goal. We don't forget to conclude that one of our role in the NGO is to implement an action plan, but also at the beginning to justify the need to act, so we are acting as catalysts. And thank you for attention. So thank you, Mrs. Baruni, and then maybe we can pass to the second presentation. She comes from Italy. She's called Antida Aversa, and she will speak about a new generation of driving schools. Thank you. Thank you. Good morning. And my presentation is about a project of the Automobile Club of Italy addressed to young drivers. And as you know, young drivers face a bigger problem worldwide. In
about 140 young people, aged 15-30, were involved in road collision in the European Union over the decade 2001-2010. And the causes of this problem is especially related with inexperience and age. And a major challenge remains to implementing appropriate countermeasures and dealing with this problem of the high level risk that young drivers face on the road should be a fundamental aspect of any initiative aiming at improving road safety. So governments must take the fight against road deaths among young people a priority if they want to reach the national targets, the United Nations ambitious goal of a decade of action for road safety, and the European Union 2020 targets. This is the situation in Italy in 2012. You can see in the diagram the distribution of deaths and injuries by age group. And as you can see, the age group 20-24 and 30-34 reached the highest levels of deaths and injuries. In 2012, 78,249 young drivers aged 18-29 were involved in road accidents, and 61% of these young drivers were responsible for the accident. In the same year, 35,400 young car drivers aged 18-25 were involved in the accidents, and 52% of these young drivers had an injuries, and 157 was killed on the roads. This is a very serious accident that happened in Italy in the past. 5 young people aged 19-21 were involved in the accident, and the consequence of the accident was 3 deaths and 2 serious injuries. So the Automobile Club of Italy is always promoted initiative to disseminate a culture of road safety, especially addressed to young drivers, and the aim is to increase awareness of the risk on the road and to correct wrong behavior. So in 2009 we thought about a project. The name of the project is Ready to Go. And the aims of the project is to create a network of driving schools scattered all over the country, aimed at offering high quality level of education, driving education, using advanced methodology and technologies. So the aim of the project is to build more conscious driver and more responsible citizen, and so to reduce accident and the consequence economic and social costs of accidents. The school, the Ready to Go school, offer many advantages for learners, because we have traditional educational driving system that is quite poor, old-fashioned. And this new generation of driving school is unique within the field of Italian driving schools, thanks to its innovative methods. So the methods include some theoretical lessons like the traditional one, but we also give more information to complement the program established by the Ministry of Transport, because it's not enough to know the meaning of traffic sign, but we also give information how is the consequence of accident. We try to let learners the importance of safe driving, defensive driving, eco-driving, and so on. We have also some, maybe I did some. Okay.
There is also a special section with driving simulator that precedes the practical lesson, and this is a very okay. And this gives the possibility to learners to practice before to driving on the road. And after we have some practical lesson that give also the possibility for learners to do some specific exercise in some area equipped by the Automobile Club of Arci in the road close to traffic, where a learner can do some exercise like to try the emergency braking, use ABS, or replace tire, or install snow chain, or try how is the stop distance connect with different speed. Another important advantage for learners is connect to an initiative that we promote this year. The name of this new initiative is 1,500 Young Drivers Ambassadors of Road Safety, and this initiative is addressed to drivers that obtain driving license with ready-to-go driving school. So this year, 1,500 of those drivers can attend a free course in a road safety center of Arci near to Rome. And after this course, they became ambassador of road safety to disseminate the value of responsibility and of responsibility while they are driving among their family, their friend, and the respect of highway codes. This is another important tool that we use in our method, is the driving simulator, and is unique in the field of driving school in Italy. And this instrument is very appreciated by the students, and give them the possibility to learn in safety condition the correct driving techniques, and also to learn the automatic gesture that every motorist learns with experience, and so give them the possibility when they have the first practical lesson to pay greater attention on the road. At the end of this section with the simulator, the learner can see a report that gives them information about all the violations committed and how much points from the license could be deducted. I would like to show a brief video with some imaging that give you the idea of our methods of learning. If you have the video one, okay. These are our theoretical lessons, the topic that we used to teach. Importance of tire. We also use some video, didactic video.
This is the ACI Road Safety Center near Rome. And these are the practical models in a equipped area close to traffic. To prove the effect of driving under the influence of alcohol. Okay, this is the network of ready-to-go driving school. As you can see from the map of Italy, driving school covers almost all Italian regions. We have 154 operative driving schools, and other 177 are not yet operative, but we have already an agreement with them to join in the network. 35,000 young people were trained, and we equipped about 350 driving test areas, and we organize and promote 400 promotional events. I have already talked about this initiative. I write to some conclusions. Okay. And so we, since 2010, the result obtained is are encouraging in Italy. There is a growing interest in this new generation of driving school, and the students of Ready to Go proved enthusiastic to learn new concepts related to road safety and to try advanced methods of learning. In a survey that we carried out in 2013, 90% of the students appreciate Ready to Go favorably, and 98% would recommend it to friends. So we hope that our driving school, Ready to Go, join with our new initiative, 1,500 young drivers ambassadors of road safety, will contribute to improve road safety in Italy. Okay, I have finished my presentation. I would like to leave you with a very short video concerning, again, our methods.
Scusate, scusate. Sì! Scusate. Thank you, Antidia. Thank you for after this funny and informative video spot. I think that we are ready to go to the next presentation. After the new innovative methods of learning, which was presented, we will still speak about how to obtain driving license, especially with the age of 16, the experiences and results in Republic of Macedonia. To speak about that, please welcome Mr. Mile Dimitrovsky. This is the presentation about drivers obtaining driving license with the age of 16. Last year, the government have a decision to put in law that young people with the age of 16 can obtain the driver license. So we as a council made a study, you know that I presented somewhere, this was interesting to see what we think about that as a council, what the government think about that, what those who will become the drivers think about that, and the study is about these three things. This is something about Macedonia. You saw these roads in Macedonia. You passed through them, maybe coming to the hotel. And this is the start of the project, Young Driver with 16. At the beginning, we made a study of the advantages and disadvantages of this legal decision that youngest at 16 could obtain driving license. The complexity of the proposal was to make a team that studied the decision from ethical, medical, security, legal, economic, insurance, and other aspects, with comparative analysis from countries all over the world and comparative analysis with the European Union countries. This team analyzed all issues about obtaining driving license with the age of 16. Council carried out a survey with 30 questions and surveyed of 10,000 high school students. Answers to the questions were selected and analyzed and presented in diagram in tables. Council monitored the situation and report on the number of applicants, the behavior of young people with 16 years, and of their participation in traffic accidents. This paper can serve as a good basis for reducing the age limit for obtaining a driver's license in the other countries.
First was ethical aspect. Is it okay to give them the chance to have a driver license with 16? Are they mature enough, and so on? There is no justified ethic decision to train drivers at 16 or to wait until they are 18. There is an argument for both of them. The experiences of countries using the model showed that training at 16 can encourage the autonomous decision-making and responsibilities of youngsters, their ethical behavior, public behavior, and life. Medical aspects. Despite this, adolescents are being disposed to taking unnecessary risk, and more accidents caused by adolescents involve unnecessary risk. On international level, once aged more than 18 have the legal responsibilities and are considered adults. People under this age are considered minors or kids. Despite this, in many countries, the right to drive a motor vehicle is given at different age. Criminal law aspects. According to the criminal law of Macedonia, senior minor is a citizen that has 16 or more years of age, but less than 18. Senior minor can be prosecuted and be punished with instructional and educative measures, or even minor prison or alternative measures. Some of questions and answers we put in our questionnaire. First was, are you adult enough to drive a motor vehicle or 16? And we have answers. 62 say yes, 37 no. This distribution of answers show great potential of high school youth to increase the illegal driving or motor vehicles, feeling capable to use the vehicle and not be able to get the license. This distribution goes towards the regulation for gaining license at 16 years of age. EU directions. The directions of EU for gaining the license can be easily followed by allowing them exam at 16.5 or 16 and 9 months, and effective gaining the license at 17. This recommendation for member states up to 2016, which is the direction of acquiring license at lower age. This is comprehensive with the analysis of the Republic Council that minors feel secure to drive at 17, but not so much at 16. We made some small SWOT analysis. Strengths that meeting the requirements of the teenagers to gain a legal driving license is okay. Then higher quality of I'm not sure what this properness through a long period of studying. Increasing the trust between children and parents. Increasing the responsibility of parents over their children. Better road safety and lower % of licensed driving. But weaknesses. Higher pressure from children to the parents to give them the right to drive. Possibility of irresponsible behavior of young drivers. Having no sign that the vehicle is used from minor. And pressure on test centers to rush through the procedures. Threats, possible negative influence on traffic, neglecting school obligations from the youngest, additional increase of social differences between schoolers, using the license for driving when it is not allowed at night and other, insurance for material damages and difficulties in penalties from minors. This was one of the SWOT analysis in graphic. 60% strength, 40% weakness, 65 possibilities, threats 35. That's why we said that it can be that the people with 17 are so mature to have a driver license, but the 16 is too low.
We also we have ask to have something that will put on the vehicle and to show that this driver is under 16, that other drivers will be careful about him in the traffic. Not for him, but for the others to know that in the car there is a young driver. About our law, they says that even they could get the driver license. First is that they have 16 years of age, has an identification card, they are physically and mentally fit and healthy to use a motor vehicle, they have finished middle school, both parents have signed permission, have excellent success and behavior in the last school year, and the physiologist in the school has signed a permission. Because of this, only 20% in 1 year have the driving license in our country, even they have the right to have the license. For 1 year, only 20 young people get the drivers with all these conditions. Conclusion: to ease up the recognition of young drivers and provoke attention, the law should consider using fluorescent or some reflective sign on the vehicle for the first 2 years of driving experience. Training for a youngest to use a motor vehicle should be done with higher number of theoretical classes and 30% more practical training. And that will be all for the presentation. Thank you. Thank you, Mr. Mile, to have give us an idea about this controversial subject, in fact, either on other countries. And then we stand in Macedonia, speaking about road transport sector and road safety with Frozina Karapik from Amerit. Добар ден на сите. Доаѓам од Македонското сдружение на транспортни компании Македонија Собраќај Америт, кој помеѓу своите други активности има и свој центар за обука во кој се обучуваат професионални возачи на комерцијални возила и менаџери на транспортни компании и акредитирана од страна на Академијата на Меѓународната унија за патен транспорт ИРУ со седиште во Женева. Денес со нашата презентација ќе дадеме осврт на патната безбедност од еден поинаков аспект, именно од аспект на обука на транспорт на професионалните возачи како начин за зголемување на патната безбедност. Кога зборуваме за патниот транспорт, мора да споменеме дека тој е дел од крвотокот на европската економија и испорачува стоки и превезува патници на брз, ефикасен, флексибилен и економичен начин. Тој е витален дел од економскиот витален сектор од европската економија, бидејќи вработува околу 5 милиони луѓе и учествува со 2% во бруто домашниот производ. Исто така, патниот транспорт е и инструмент за заживување на порастот со тоа што ќе ја зголемува конкурентноста и ќе отвара и ќе креира нови работни места. Целите и политиката на Европската Унија во поглед на транспортот се содржани во Белата книга за транспорт, која помеѓу останатите цели предвидува и обезбедување на мобилност и проток на се по-густите и по-фреквентни патни мрежи, значително намалување на бројот на сообраќајни несреќи со смртни последици, намалување на количината на јаглерод диоксид и останатите загадувачи во патниот транспорт со цел да се заштити околината и да се намали влијанието врз климатските промени и секако да се намали употребата на фосилните горива. Како е ова поврзано со декадата на Обединетите нации за активности за патна безбедност?
Во 2011 Обединетите нации ја отпочнаа декадата на активности за патна безбедност, чија главна и генерална цел е да се спасат 5 милиони животи до 2020 година. Отпочнувањето со оваа декада на активности на Обединетите нации беше поттикната од застрасувачката бројка на 1.240.000 луѓе кои секоја година гинат на патиштата ширум светот. А уште позастрашувачки е фактот што 59% од вкупните загинати лица на патиштата ја сочинуваат популација на луѓе од меѓу 15 и 44 години. Освен овој факт, вчера слушнавме и од презентацијата на представниците од Светската здравствена организација, дадоа уште некои други факти поврзани со глобалната патна безбедност, имено дека 92% од смртните случаи во сообраќајните несреќи настануваат во ниско развиените и средно развиените земји. Дека најчесто страдаат, оние кои најчесто страдаат во сообраќајните несреќи се ранливите групи на учесници во сообраќајот, како што се пешаците, велосипедистите и возачите на мотоцикли. Понатаму дека контролата на брзината може да придонесе за значително намалување на сообраќајните на повредите во сообраќајните несреќи и се проценува дека со само 5% намалување на просечната брзина со која возиме може да доведе до намалување на бројот на сообраќајни несреќи за дури до 30%. Сите веќе претходно слушнавме и сме свесни дека управувањето со возило под дејство на алкохол значително го зголемува ризикот од сообраќајни несреќи. Носењето на соодветна заштитна кацига, заштитен шлем може да го намали ризикот од смртност при сообраќајните несреќи за дури 40%, а со употребата на задолжителните безбедносни ремени може да го намали ризикот од смртни последици во сообраќајните несреќи за дури 40 до 65%. Кога зборуваме за патната безбедност и за главните причини кои што придонесуваат за случување на овие сообраќајни несреќи, во истражувањата кои што беа спроведени на сообраќајни несреќи во кои биле вклучени комерцијални возила, значи автобуси и камиони, покажаа дека дури 85% од настанатите сообраќајни несреќи биле како последица на човечка грешка, значи човечкиот фактор бил причина за нивен настанок, додека останатите причини имаат само некој мал процент во тоа, техничката неисправност на возилото, инфраструктурните и временските услови. Значи зборуваме за сообраќајни несреќи во кои се вклучени комерцијални возила. При тоа треба да се напомене дека од овие 85% во кои што човечкиот фактор бил причинител на сообраќајната несреќа, 75% биле причинети од страна на други учесници во сообраќајот, а не од страна на возачите на комерцијални возила. Во случаите кога човекот е главен фактор, односно човечката грешка е главен предизвикувач на сообраќајната несреќа, исто така има различни видови на грешки кои што ги прави човекот за да дојде до тие сообраќајни несреќи. Знаеме неприлагодената брзина, несоодветното менување на коловозните ленти или претекнувањето, неодржувањето на соодветно растојание помеѓу возилата, но не смееме да го заборавиме и заморот како причинител за сообраќајните несреќи. Заморот предизвикува намалување на концентрацијата и будноста на возачите. Се смета дека по само 2 часа возење времето на реакција кај возачите се зголемува од 1 на 2 секунди. Кога се заморни возачите, нивното видно поле е заматено и не стануваат, значи возачите се понеподготвени за да проценат брзината и движењето на останатите учесници во сообраќајот. Од сето ова што го кажавме, разбирливо е дека властите се загрижени за овој неприфатливо висок број на сообраќајни несреќи со фатални последици и со повреди кои што се случуваат на патиштата.
Додолку повеќе што сето тоа има големо негативно влијание врз популацијата, врз економијата и врз целото општество. Затоа може да кажеме дека патната безбедност е врвен приоритет на индустријата за патен транспорт, затоа што секоја сообраќајна несреќа е премногу и не треба да се случи. Кој е еден од начините за да се коригира човечкиот фактор е токму професионалната обука на сите оние кои што се вклучени во патниот транспорт, затоа што видовме од претходните слайдови дека сепак човечкиот фактор останува најголема и главна причина за случување на сообраќајните несреќи. За да се справи со овие предизвици, Европската унија имплементира различни директиви, меѓу кои директивата за задолжителна обука на професионалните возачи, како почетна обука, така и задолжителна периодична обука на секои 5 години. А како е ситуацијата во Југоисточна Европа? Фактите велат дека Европската унија е главен трговски партнер на земјите од Југоисточна Европа, дека индустријата за патен транспорт представува повеќе од 10% од бруто домашниот производ и дека сите земји од Југоисточна Европа имаат приоритет да станат дел од Европската унија. На тој начин би добиле пристап до европскиот пазар на транспортни услуги, би дошло до признавање на професионалната квалификација на професионалните возачи и ќе дојде до целосно согласување со легислативата на Европската унија. Кои се бенефициите од обуката за зголемување на патната безбедност? Значи, како може добро обучените возачи да придонесат за да се зголеми патната безбедност? Тоа ќе го сторат со тоа што ќе имплементираат правила за часовите за возење и одмор, ќе имплементираат рационално и еко возење и ќе го антиципираат во сообраќајот, односно ќе ги предвидуваат ситуациите кои што може да се случат додека возат. Ќе ги почитуваат сообраќајните знаци, ограничувања и забрани, ќе бидат свесни за нивното психичко, за влијанието на нивната ментална и физичка состојба додека се зад воланот, ќе бидат свесни за тоа колку е важно товарот кој што го превезуваат да биде соодветно натоварен и обезбеден и ќе знаат како да дадат соодветна прва помош и како да реагираат во случај на сообраќајни несреќи или во други итни случаи. Како заклучок, во духот на декадата на Обединетите нации за активности за патна безбедност, ние како дел од индустријата за патен транспорт мора да направиме се што можеме за да ја зголемиме таа свесност за обуката на професионалците во патниот транспорт и да се признае улогата на која таа обука ја има за патната безбедност. За да се постигне тоа потребна е целосна усогласеност и имплементација на европските регулативи, а фокусот да се стави токму на обуката на професионалните возачи. Дозволете ми на крај да завршам со тоа што ќе го цитирам големиот Нелсон Мандела, кој кажа образованието е најмоќното оружје кое што можеме да го искористиме за да го смениме светот. Тоа е се за од мојата презентација. Би сакала на крај само да споменам во контекст на улогата на локалната самоуправа во зголемување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, да ја споменам наградата која што токму градот Скопје ја доби минатата година. Наградата беше доделена од страна на Меѓународната унија за патен транспорт и Bus World. Тоа беше наградата градски трофеј, која што градот Скопје ја доби како признание на активната политика и на нивниот допринос во употребата на колективниот патнички транспорт. Ви благодарам. Thank you. Thank you, Frosina, and on those beautiful words of Madiba, how to build a better world based on more secure, more safe world. We will pass now to
to Mr. Stavrisky. Mr. Stavrisky is from the Republic Road Safety Council of Macedonia, and he will speak about the role of Municipality Road Safety Council on the improvement of road safety on local level. Добар ден на сите. Улогата на локалната заедница во безбедноста на сообраќајот на патиштата е прашање на кое што ние во Република Македонија посветуваме многу внимание. Ова е регулирано со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде што децидно се пропишани и прашањата со кои што треба да се занимаваат како републичкиот, така и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата. Значи, во овој закон стапи на сила во 2007 година, каде што општинските совети ги формираат единиците на локалната самоуправа, односно општините. Важно е да напоменам дека во претходниот период, пред 2007 година, таа улога за формирање на тие општински совети беше доделена со претходниот закон на Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патишта. Тоа значи државното тело со одлука ги формираше во општините општинските совети кои што требаше да функционираат, кои што требаше да ги вршат работите пропишани со закон во делот на безбедноста, превенцијата и во делот на подигнувањето на јавната свест. Значи, ова го кажувам како претходно сознание, зашто и дојдовме до новото решение. Во претходното решение испадна дека голем дел од општинските совети кои што беа формирани од државниот совет се поставија во улога над локалната самоуправа и многу малци комуницираа со локалната самоуправа, бидејќи средствата и финансиите ги добиваа од нас, односно од државниот совет за безбедност на сообраќај на патишта. Од кога се увиде дека нема добра соработка помеѓу тие општински совети заедно со локалната самоуправа, дека во тој период тие совети ги работеа само проектите и кампањите кои што беа на државно ниво предвидени и финансирани и нема никакви други активности. За да го смениме тоа, во 2007, како што реков, го сменивме законот и донесовме одлука да локалната самоуправа, односно по предлог на градоначалникот на локалната самоуправа, да се формира општинскиот совет. Градоначалникот дава предлог до нас како државен совет, каде што ние исто така кажуваме дека имаме и препораки, одредени препораки, кои лица све треба да бидат и членови на тој општински совет. Препораки за составот на општинските совети, значи бараме да се млади и стручни лица. Задолжително еден член да е од полициски службеник за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно од сообраќајната полиција. Еден наставник од основното училиште кој што предава на техничко образование, односно и делот го води од делот за образованието, за сообраќајното техничко образование. Представници од одделенијата за комунални работи, од автошколите, осигурителните компании, автомотодружства. Значи, може да биде и советник на локалната самоуправа, меѓутоа советниците нека си ги бркаат своите работи, а ние викаме овде ни се потребни стручни, професионални лица кои што знаат и можат да дадат придонес секој од свој аспект. Нормално и потребно да има доволно жени во тој состав на општинскиот совет. Во минатото, односно што сега и како сега тоа функционира. Во моментот имаме формирано околу 35 општински совети, не ние, единиците на локалните самоуправа општините имаат формирано околу 35 општински совети, а во Република Македонија имаме преку 80 општини. Голем дел од тие општински совети работат и имаат силна поддршка од градоначалниците. Меѓутоа, добар дел не се формирани или тие што се формирани немаат доволно силна и јасна поддршка од градоначалниците во делот на поддршка на нивните активности кои што ги планираат.
поддршката, меѓу друго се гледа и во делот на финансирањето на активностите, на планираните активности на општинските совети. Значи, без планирање и на буџет за активностите на ниво на општинските совети, не ќе можеме да очекуваме поголеми активности во наредниот период. Прашањето на општинските совети исто така е важно од аспект на соработката со Републичкиот совет, а тоа е преку заеднички програмски активности, преку реализација на терен на планираните нивни активности и кофинансирањето на активностите од страна на Републичкиот совет. Ние викаме да, сите оние кампањи, активности што се на државно ниво, ние ќе ги помогнеме, вие ќе ги реализирате доле и за тоа ќе бидат планирани средства. Меѓутоа, истото тоа треба да го кажат и општините, односно градоначалниците, да дадат силна поддршка за останатите поддршки. Соработката на проекти. Соработката на општинските совети со други субјекти, нормално, први со ставена е овдека, прво е полициската станица за безбедност на сообраќај на патишта. Значи, важно е секоја општина во Република Македонија да знае на незината територија во текот на годината колку сообраќајни несреќи се случени, колку има загинати, колку има повредени, на кое место тоа се случува, дали се тоа црни точки, дали има одговорност општината или за комунален развој што или за одржување на патиштата од локално ниво, дали е тоа на локално ниво, дали е тоа дали е тука и вината и одговорноста на градоначалникот, колку он превземал обврски за да ги надмени овие состојби, или е тоа на патиштата, на државните патишта, каде што треба државата да ги отстрани тие причини. Значи, има многу прашања кои што ги има локалната самоуправа и која што треба во иднина да посвети поголемо внимание. Меѓутоа, јас повеќе уште би додал во контекст на денешната тема улогата на младите. Факт е дека ние сите заеднички, и општинските, и републичкиот, и значи сите структури водиме многу грижа за едукацијата на младите. Почнувајќи од предучилишно образование, децата ги едуцираме, разговараме, а ние како Републички совет ги оспособуваме наставничките и негователките за да можат они на најпластичен начин да им пренесат тоа што треба да го знаат од најмали нозе. За таа цел ние изготвивме и сообраќаен буквар. Тоа е ТВ видео кое што ги зборува, кое што на разбирлив начин за децата од прво предучилишно и прво и второ одделение, каде што на најпластичен начин се опишани сите ситуации кои што они треба да знаат за својата возраст, на што треба да внимаваат и како тие треба да реагираат. Значи, почнуваме од предучилишно, во прво, во второ одделение, потоа со повозрастната група. Исто така работиме од до четврто одделение има планирани часови кои што се превземаат, но за жал тие часови не се во редовниот термин, односно не се редовни часови, туку тие часови се до 8 одделение се изборни часови кои што самите наставници по ПТО ги планираат и ги одржуваат. Вложивме напори заедно со Сдруженијето на наставниците да тие часови бидат задолжителни и дадовме програма на Министерството за образование, кажавме кои теми во кое одделение треба да се обработуваат со децата и како треба, колку сериозно треба да се пристапи во овој дел. За сега се уште не се поставени. На таа основа сега се уште се по однос на воншколски активности, каде што заедно со наставниците од ПТО, заедно со професорите се обидуваме да дојдеме најблиску што можеме до свеста на децата и да ги едуцираме. Ние често викаме во советот, можда некој дете ако не знае некој историски датум нема да биде толку страшно, меѓутоа ако не знае сообраќаен знак, и сообраќаено правило и да помине на црвено, тоа дете знае и може да го изгуби животот.
Затоа е многу важна улогата на општинските совети, многу е важна улогата на градоначалниците и ние сакаме фактички и еве и денеска и од овој собир и понатака да дадиме силен поттик на државата и на сите институции, посебно на градоначалниците, да посветат поголемо внимание, повеќе време, повеќе енергија и поголема желба за да успееме да го намалиме бројот на жртвите во сообраќајот, особено за децата кои што за жал ги имаме. Дали се директни учесници или се совозачи во возилата и така натака, меѓутоа се уште за жал ги имаме како жртви, а една од целите на нашата национална стратегија за безбедност на сообраќај на патишта беше 0 деца жртви во сообраќајот. Таа цел и понатака ќе остане и во втората стратегија. Тоа ни е високо поставена цел, меѓутоа тоа е обврска која што мора да ги мотивира сите во државата за да вложат максимум напори во делот на тамошна едукација на децата во унапредување на безбедноста на сообраќајот. Благодарам. Thank you, Mr. Stavriski. So we will pass now to a little bit more technologies with Mr. Hajeb Abdallah, which will present us Dakiya to speak about issues of safety in local community. Bonjour. Je m'appelle Ajap Abdallah. Je suis un peu l'innovateur de ce produit que je voulais présenter. C'est le produit Dakia avec l'utilisation des positionnements des coordinations de GPS et le GPS il est très accurate, on peut avoir des données très perfectionnées. Je vais parler un peu du système et l'intelligence du système, les références, la pratique et les conclusions. Voici aussi une photo de le prototype qu'on a fabriqué, qu'on a testé. J'ai aussi, on a fait des tests et des démonstrations avec des positionnements très précis jusqu'au 1 cm près. Pour utiliser dans le monde sportif et c'était aussi le début du projet. On a des références comme la FIFA à Zurich pour l'utilisation dans le monde sportif du foot, pour le goal line technology, si le ballon a passé la ligne de but, oui ou non. On a fait des modes de test pour en intervenant dans les entraînements des footballeurs. Comme vous voyez, le Racing Genk et le club de Bruges. On a dans le monde d'industrie d'une société multinationale qui est Sarens en Belgique, qui est dans les bâtiments.
pour construire des grues en mécano. Et les chemins de fer hollandaises pour avoir les statistiques de leurs marchandises. Et pour les Bauer Boat Racing, on a fait un chronomètre jusqu'à 1 millième de seconde avec des coordonnées de GPS. Comme j'ai dit, pour le FIFA, on peut utiliser le système dans le ballon pour voir si le ballon a passé la ligne de but, oui ou non, les coups de force, les coups de pied, les vitesses moyennes et maximum, les distances du ballon, l'occupation du ballon et des joueurs et autres analyses. Et après ceci, on a finalement développé un nouveau procédé pour les joueurs de foot qui permet de générer des amples informations, notamment comme vous avez les alertes sur les phases importantes du jeu, hors-jeu, faute de main, des mesures cardiaques relatives aux efforts, au stress et des fragmentations des efforts, les sprints et les sauts excessives. Et les distances parcourues et autres analyses que, comme un entraîneur a dit, c'est à l'infini. Ça, c'est un peu la fragmentation de notre société. Le système a eu un agrément au Maroc par la NRT. On vient ici sur les côtés pour les je m'excuse. Ici, on peut utiliser nos données de système dans les franchissements des lignes, mesurer la distance entre les deux points pour déterminer les vitesses moyennes et les excès de vitesse, calculer les vitesses moyennes et maximales, compter les analyses de l'occupation des routes, autoroutes, parkings et régler les péages automatiquement sans avoir des problèmes d'embouteillage dans les routes. La gestion est automatique du trafic pour régulariser les feux quand il y a des bouchons. Et ceci sans toucher à nos vies privées, parce que le GPS, quand on a un GPS dans une voiture, on pense directement qu'on est contrôlé, qu'on est suivi. Le système ne fera pas ceci. Ici, vous avez le péage automatique. On dessine une zone virtuelle parce que avec le système d'informatique, et quand une voiture passe dans cette zone, et puisqu'on a aussi le précision, on peut accéder au péage. On peut déterminer avec le système toute fraude à l'État de PV et des taxes et paiement des taxes. On ne peut plus frauder dans les numéros de châssis des véhicules et des attestations des contrôles techniques frauduleuses. Enfin aussi des paiements des taxes des vignettes. Il y a aussi dans le réseau pour les assurances, si on a une synchronisation des données, on peut savoir qu'une voiture a été assurée, oui ou non. Vous avez les dépassements des lignes
des feux rouges et contrôle de temps de conduite et de repos. Et toutes les verbalisations seront aussi automatiques et virtuelles, qu'on ne sait pas, on est contrôlé dans cette route, oui ou non, c'est parce que c'est virtuel. Et on n'aura plus de chauffard chaotique avec une tolérance zéro. Ce système est consisté avec deux plateformes. Qu'on a la plateforme pour les suivis pour la ministère des Transports, mais la deuxième plateforme pourra utiliser en payant un abonnement qu'on peut faire le suivi de véhicules en sens privé ou société pour voir comment analyser toutes les distances parcourues. Il y a un problème. Pour les paiements des taxes, des vignettes, ça dépend de pays en pays et ministère en ministère. On peut la recharger même avec une GSM. Pour les assurances, c'est un peu le même système. Pour les attestations des contrôles techniques, si un véhicule n'a pas accédé au centre de contrôle, on ne pourra pas avoir une formule légitime. Pour les numéros de châssis, on intervient avec que la module a aussi un numéro électronique on appelle ça avec l'IMEI, qu'il y a dans le boîtier, on a 3 numéros qui sont pas authentiques et on fait un contrôle extra qu'on peut pas avoir des fraudes dans les numéros de châssis. Ça c'est pour les dépassements des feux rouges, c'est comme un peu le flash des photos. Mais ici on reçoit des coordonnées de GPS. Ici aussi, le trafic de contrôle de kilomètres, on ne peut plus trafiquer les kilomètres de véhicules pour les revendre après qu'on a passé 200 kilomètres ou 200 000 kilomètres et après on le fait descendre jusqu'à 50 000 pour revendre une véhicule. Ici, ce sera ce plus possible. Le contrôle de temps de conduite pour les chauffeurs professionnels. Le système ici aussi interviendra avec des données digitales pour les accidents. On a aussi parfaitement les données pour de faire un replay de l'accident avec les données qu'on a reçues et qui sont stockées ou bien dans le boîtier ou dans un serveur pour voir comment l'accident a été arrivé avec un replay virtuel. Ici, on voit un accident qui est passé. Et après, on reçoit toutes les données comme je sais pas si...
Ok. Quoi ça? Ok. On voit comment les données sont captées et on peut les revoir en replay avec à toutes les secondes qu'on a reçu un file de données. On peut les voir sur la route, sur le map. Ceci, on ne peut plus faire des déclarations des accidents frauduleuses puisqu'il y a des pays qu'on peut faire des documentations pour un accident qui n'était pas arrivé pour récupérer d'argent des sociétés d'assurance. On a aussi des délais de fuite parmi beaucoup d'accidents. Avec le système, on peut rechercher dans les données avec la date et le temps pour voir qu'est-ce qui est passé. Et ceci avec la fiabilité à presque à 100%, puisqu'on utilise ces données précises de GPS. Avec toutes ces données-là qu'on reçoit, on peut déterminer des autres infractions comme pour tout voyageur dans les transports publics et la condition des états de route et déterminer les dégâts de nos routes puisqu'on reçoit des données très, très sophistiquées et savoir s'il fait froid ou non pour le verglas. Avoir une analyse de temps réel sophistiquée sur nos routes, l'état, l'utilisation, les pénalités, les accidents, les bouchons et les excès de vitesse, etc. etc. On a aussi pour nos données de route secondaires qui sont des fois pas bien mis en état et sécurisé. On peut aussi ici déterminer toutes les données là-dessus pour faire des réparations de route. Et pour les bouchons, le système peut intervenir et guider le conducteur par une autre route moins utilisée. Ceci avec tous les véhicules qui ont un guidage de GPS. Ça, c'est pour une démonstration, pour une visite technique au Maroc, qu'on peut voir les véhicules qui sont passés 7 jours et ont reçu aussi leurs documents. Ici, un véhicule qui a fait un déplacement en double, en une ligne continueuse. Et on a ici un excès de vitesse. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions... Thank you, Mr. Mohammed, for this large amount of information about e-safety. And for those maybe who are feeling themselves a little bit lost, Mr. Mohammed was postponed to today
because he had some technical problem with his presentation yesterday. So we are now finishing the series of presentation we had. We begin with the presentation of such a peer-to-peer communication work of youngsters in Tunisia, and then we moved to the innovative methodology of learning, and then we spoke about training, to come back to the important role of municipalities and public organization in the improvement of road safety among youngsters too. And maybe this last presentation can remind us also how youngsters are keen in new technologies and innovative tools, even that leads us to think about e-safeties, especially for young drivers. Now, we had, in fact, a last presentation which is supposed to be presented by Mr. Kukabowski, who was not present yet, but I think that I have the chance to be on this in this chair now, and just to, I'm sure that you will agree with me that it's an occasion for us to thank Mr. Kukabowski, who was the organizer of the impressive simulation we saw on the morning. So even in his absence, may we thank him for this organization of simulation. And then I think that we can, we have also, we are at time first, and we have the time to open a little bit discussion, or if you have some questions to one of the speakers, feel free and you're welcome to ask it. Maybe there's the microphone. Don't speak everybody at the same time, please. Okay. So, does anybody have want to ask a question? No? Okay, so I don't, yes, no more discussion, no more comment, even if there's a lot of things to say. More of that about youngsters and young activism and youngsters as victims also. So we won't wait for Mr. Kukabowski finally. But do we know if we have a big potential chance that he will come? Either we can close also the session. Okay, so may I also profit for this of this little time to pass an information about the organization. So you are informed that the book of abstract is now available on the registration box outside. So feel free also to pass to pick up your own one, and also I think CDs of abstracts. The book of abstracts on CDs. On CDs. So if anybody have something to add or to comment or question for someone, I think that we can liberate you. Thank you for your attending, and see you soon. See you on the afternoon. So lunch at 2, please. Il est quelle heure?